Assalamu alaikum and welcome to another show of What's the Story? And we discuss people and politics across the globe. And something's been happening very, very recently. We've been watching this on the news. It's been popping up on the social media. We have been getting YouTube videos. Something that's very concerning, and many of us don't really know what's happening. And I'm talking about Bangladesh. So what is the story with the recent protests? Now, currently, across all of Bangladesh, I would say, I think especially started in Dhaka University, a handful of protests called the Quota Reform Movement that's been taking place. Now, what is the Quota Reform Movement? Which is basically them asking the governing party or the ruling party at the moment to change or to reform the quota system, which is historically Bangladesh has been deemed this quota system in their civil job sector, government job sector, admission sector, which entails 30%, if I'm not mistaken, of the priority will be given to direct descendants of the freedom fighters, so grandchildren, great grandchildren, and 10% to women, 5% to indigenous communities, I believe, and 1% to disabled people. So this was, I think this was reformed in 2018. Now, I have got students or individuals who are actively engaged in what's happening in Bangladesh and also what's happening here, which affects most of us Bangladeshis. Now, I've got Muhammad Nazmul Saqib, who's doing his final year of bachelor's. If I make a mistake, guys, correct me afterwards. I've got Riyas bin Nizam, currently working as Vice President of Ravensbourne Students' Union. I've got on my left Iftikhar Siddiq, Advisor to Bangladesh Students Association. And I've also got Nafis Fuad, Founder Committee, a member of Bangladesh Students Association UK. Welcome to the show, everybody. Thank you. All right, Assalamu alaikum. So, on my right, Nazmul Saqib. This is really, really concerning, isn't it? Yes. Right. Yes. Tell me briefly, first of all, well, not actually briefly, tell me exactly what is the quota system? I've explained it a little bit, am I correct? And how is this affecting Bangladesh and the UK? To be honest, the quota system in Bangladesh, it was a good thing before, but while the time is going on, this system is getting worse day by day, because somehow this system is, how can I say, imbalanced in our own country, because this quota system is making problems for normal students who are want to graduate and get a job in government sector or non-government sector, you can say. So as you said before, 56% of people are getting benefited from this system, right, while the rest of the 44% people are not getting the benefits of any of this related, right? So they are not getting benefit of having a good job or in any sectors. Right. So they're being biased, the government. Yeah, somewhat. Right. They are being biased, and they are they are helping those persons who are privileged already. Yes. Who have got a system that's in place that can actually, they can be accommodated from big firms or big companies or who are related to, I don't want to say the government really, because it is a TV show at the end of the day. Yeah. But, okay, so thank you for explaining that to me. And yourself, Riyas bin Nizam, right, have you just recently come from Bangladesh? No. Okay, I'll come to you in a bit. No worries. You've just come from Bangladesh. What is the situation that you've seen in Bangladesh? When did you come? Yesterday? Yeah, yesterday Right. in the evening. It's actually very dire, to be honest. I went to Bangladesh around 2 weeks ago. When I went there, at the beginning, the situation was not this much worse like today, last few days, Right. has it been. So when I went there, at the beginning, I saw that after certain time, around 1 or 2 p.m. in Bangladesh time, the roads were blocked by regular students because they were in peaceful protest for reforming the quota system. So
আমি যখন বের হচ্ছিলাম আমি অবশ্যই যখন একজন মানুষ দেশে যায় অবশ্যই আমাকে কোনো একটা কারণে তো বের হতেই হবে তো তখন দেখে আসছিলাম যে মানে পুলিশ students police like all of them like blocked the whole road and I literally had to stuck in the road for like 3-4 hours. Okay. At that time, like, yeah, I thought like, yeah, it's a normal thing. It's a peaceful protest. Everything will be okay. Yeah. But as the day went, it's escalating, right? Yeah, okay. it is We'll come back to. We'll come back to. Because you've been in Bangladesh, you can give us in-depth, you've got the knowledge of what's happening. Let's go to Riyaz bin Nizam. Can you just tell me, Riyaz, when just for the viewers, the quota system itself, when did it start? So, basically not in my perspective, I'm not active in social media at all. Okay, no problem. So when I'm scrolling the social media, and something that caught my attention is just like what is happening back in 2018. Students were protesting, blocking road. No, what I'm asking is how long has the quota system been in place? Yeah, that's what I'm saying. Okay. It's already happened. So somehow that's caught my attention. I was like, it's bump. It's like previous protest coming by. So I was calling some of my friends about what's happening right now in Bangladesh. There was not like স্টুডেন্টরা চাচ্ছে হচ্ছে মানে যেটা নিউজ পাইছে যে কোটা সিস্টেমটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট আবার ইম্পোজ করতেছে সো উইচ ইজ 56% ইজ রিডিকুলাস এটা বুঝি আমার কোশ্চেন হলো যেটা কয়দিন ধরে হ্যাজ দিস সিস্টেম বিন ইন প্লেস 10 years 20 years 30 years কয়দিন ধরে just for the viewers do you know? No, I'm not sure about that. Okay, so we know. Okay, so it's been going on for a long time. We know that in 2018 there was a reformation, right? Government has completely, cancelled the quota system. Okay, so 2018 there was a reformation, and then a few months ago, if I'm not mistaken, because the protest actually started 1st of July. 1st of July, right, okay. So we're in the middle of July right now, right? So a couple of weeks ago it started. So suddenly, what did it take the students to realize that we have been unfairly treated, and the system itself is not benefiting our needs? Because it's been going on for a while, isn't it? Yeah. So it was a peaceful protest. Just suddenly হচ্ছে আমাদের honorable prime minister একটা হচ্ছে সংবাদ সম্মেলন ডাকছিল. So what triggered the student really, basically? যখন উনি বলতেছিল যে হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধারা দেশের জন্য জান দিছে, সো ওরা obviously privileges পাবে গভর্নমেন্ট থেকে, রাইট? ওকে, ফাইন. What the trigger point was, তো এসব মুক্তিযোদ্ধাদেরকে প্রিভিলেজ না দিয়ে ওই যে রাজাকারের বাচ্চাগুলোকে নাতিপুতিকে প্রিভিলেজ দিব, তো এটা অবভিয়াসলি হচ্ছে স্টুডেন্টদের হচ্ছে অবভিয়াসলি এফেক্ট করবে, কারণ স্টুডেন্টরা হচ্ছে তারপর বলতেছিল যে হচ্ছে যখন নামছে যে ওদেরকে রাজাকার হিসেবে ইন্ডিকেট করা হয়েছে। সো ওরা প্রোটেস্টে হচ্ছে এটা আরও অ্যাগ্রেসিভ হয়ে গেছে, আরও অ্যাগ্রেসিভলি হচ্ছে যখন মুভমেন্টে নামছে তখন হচ্ছে যেটা হাইলাইট হয়েছে স্লোগানটা ছিল এরকম, আমি কে তুমি কে রাজাকার রাজাকার, কে বলেছে স্বৈরাচার স্বৈরাচার, ইফ আই এম নট রং। What media is showing, I'm not cursing the media at all, মানে যেটা হচ্ছে পুলিশদের, তারপর হচ্ছে আমি পার্টিকুলার পার্টির নামটা বলতে চাচ্ছি না, ওরা হচ্ছে হাইলাইট করছে হচ্ছে আমি কে তুমি কে রাজাকার রাজাকার, পরের লাইনটা হচ্ছে ওরা ফোকাস করতেছে না। এটার পরে হচ্ছে ওই রাজাকারটা তো গভর্নমেন্টও হচ্ছে এটা ট্রিগার খাইছে, যে ওরা এখন ওদেরকে রাজাকার বলতেছে, নিজেদের রাজাকার বলছে, রাজাকারের ঠাই হচ্ছে বাংলাদেশের নাই। এরপর যখন স্টুডেন্টরা তো পুলিশরা হচ্ছে অ্যাক্টিভলি নেমে গেছে, তারপর হচ্ছে গভর্নমেন্ট ইমিউনিটি পার্টিসগুলোও অ্যাক্টিভলি নেমে গেছে হচ্ছে স্টুডেন্টদের হচ্ছে ওই প্রোটেস্টটা হচ্ছে। Thank you, Riyaz, for explaining that. Iftikhar, on my left, Iftikhar Siddiq, you're the advisor to Bangladesh Students Association, is that correct? Yes. Okay, so we know that it started, as Riyaz has been saying, it started off with the very peaceful protests. Students sitting around Dhaka University holding up placards and so forth. And then the police got involved because of the incident that happened, which he explained. How did it escalate from a peaceful protest suddenly to, even if there were some slogans, why couldn't the police maintain this? Do they have a different agenda to escalate the situation? So thank you so much for LB24 News because arranging this kind of talk show very short period of time. And
আমি যেটা বলবো রাইসের সাথে মিল করে আমি যেটা বলবো এটা শুধু এই প্রোটেস্টে না, বাংলাদেশের যতগুলা স্টুডেন্টদের অথবা সাধারণ মানুষের যে অধিকার, নিজের কথা বলার অধিকার, নিজের একটা যে মন খুলে বলার অধিকার, নিজের প্রাপ্য কোনো জিনিস যদি চায় ওকে একটা ট্যাগ লাগিয়ে দেয়, কখনো রাজাকার বলা হয়, কখনো জামাত শিবির, কিন্তু ওরা সাধারণ স্টুডেন্ট। এই কোটার যে আন্দোলনটা শুরু হয়েছিল এটা কিন্তু খুব সাধারণ শান্তিপূর্ণ একটা স্টুডেন্টদের একটা আন্দোলন ছিল, কিন্তু আমি বলবো এখন শুধু এটা কোটা আন্দোলন নয়নি। কোটা আন্দোলন যখন শুরু হয়েছিল শান্তিপূর্ণ, এটাকে ট্রিগার করে আপনি জানেন যে ক্ষমতাসীন দলের আপনার অঙ্গ সংগঠন কিছু আছে, এগুলো তো আপনার মিডিয়াতে দেখতেছেন আপনার সবাই, এটা তো বাংলাদেশের মানুষ দেখতেছে, পুরো পৃথিবীর মানুষ দেখতেছে যে সেই সাধারণ মানুষ স্টুডেন্টগুলোকে যারা গ্রামের বিভিন্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আপনার উঠে আসছে, মেসে থেকে টিউশনি করে ওরা পড়তেছে, ওরা ওদের একটা অধিকার, ওরা চায় একটা কোটা রিফর্ম করতে, এটা স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে ওদের একটা অধিকার। এই অধিকার ওদের কি মানে কথা বলার বা চাওয়ার অধিকারটা নেই, আপনি ক্ষমতাসীন দলের এই অঙ্গ সংগঠন দিয়ে ওদের উপর আক্রমণ করা হয়, করেই আপনার ভায়োলেন্সটা শুরু হয়, তারপরে এখানের সাথে পুলিশ ইনভলভ হয়। আপনি চিন্তা করেন আপনার মিডিয়াতে দেখছেন যে স্টুডেন্টরা একদম বুক পাতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ওদের উপর ওপেনলি গুলি করা হচ্ছে মিডিয়ার সামনে, সাধারণ জনগণের সামনে। তো আমি যেটা বলবো যে এই পিসফুল যেটা প্রোটেস্টটা শুরু হয়ে একটা ভায়োলেন্সে দাঁড়িয়ে গেছে, এটা তো আপনারা জানেন কিভাবে এটা শুরু হয়েছিল, আপনি যদি একটু নেটে যদি থাকেন তাহলে দেখতে পারবেন। তো আপনাকে জানিয়ে দিই, আমরা বাংলাদেশের সাথে এখনও কোনো যোগাযোগ করতে পারতেছি না, টোটালি ব্ল্যাকআউট। আমরা পরিবার পরিজন বন্ধুরা যারা আছে, আমার অনেক আমি সিলেট থেকে, তো সিলেটে অনেক ছোটো ভাই ওরা আহত হয়েছে, ওদের সাথে আমরা যোগাযোগ করতে পারতেছি না। এই যে একটা সিস্টেম, যে একটা চারিদিক থেকে একটা সাধারণ স্টুডেন্টদের চাপিয়ে দেওয়া এবং একটা মানে চতুর্মুখী একটা আক্রমণ সব ধরনের দিয়ে একটা পেশার মধ্যে রাখা, তাহলে একটা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন কিভাবে একটা শান্তিপূর্ণ থাকে? এটা হচ্ছে মানুষের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। আপনি জানেন কোটা আন্দোলন শুধু কোটা আন্দোলন হয়নি, এখন এটা সাধারণ মানুষের গণ আন্দোলন হয়ে গেছে। কারণ এই স্টুডেন্টদের সাথে সমাজের একদম রিক্সাওয়ালা, খেটে খাওয়া মানুষ, প্রতিটা কর্মজীবী মানুষ সবাই ওদের সাথে অংশগ্রহণ করেছে। আমরা মিডিয়াতে দেখেছি স্টুডেন্টরা প্রোটেস্ট করতেছে, ঘর থেকে মানুষ পানির বোতল ছুঁড়ে মারতেছে, ঘরের মা বোনেরা পানি নিয়ে যেতেছে। এই যে একটা মানুষ, সাধারণ মানুষ এই স্টুডেন্টদের সাথে একাত্মতা পোষণ করেছে। কেন? কারণ এটা বাংলাদেশের হয়ে গেছে, যখনই কোনো আন্দোলন, একটা ন্যায্য আন্দোলন শুরু হয়, তখনই এইটাকে ধামাচাপা দেওয়া হয়। আমার মনে হয় না যে কোটা রিফর্ম করার জন্য আমরা যেটা করতেছি, মুক্তিযোদ্ধারা যে যুদ্ধ করে আমাদের দেশটাকে স্বাধীন করেছে, এই যে মানুষের কথা বলার অধিকারটার জন্যই তো আমরা করেছি। এখন এই দেশের মানুষ যদি ওরা নিজের কথাটা না বলতে পারে, তাহলে কী করবে? এই যে আল জাজিরা অন্যান্য মিডিয়ার আপনার রিপোর্ট অনুযায়ী 17 ডেথ, কিন্তু বেসরকারি হিসাব অনুযায়ী এটা আরও অনেক বেশি। এটা আমাদের রাইট ইনফরমেশনটা আমরা পাচ্ছি না। এরা কি এই দেশের নাগরিক না? ওদের কেন মারা হবে? ওদের মারা হচ্ছে কেন? কারণ ওরা একটা ন্যায্য পাওনা। আপনি জানেন কোটা সিস্টেম 53%, বাকি ওরা মানে কোটা দিয়ে ওরা সব চলে গেলো, বাকি ওরা নিয়ে ফাইট করতেছে মেধাবী রেস্টুরেন্টরা। সো এটা তো একটা ইন্ডাস্ট্রির একটা। তারপরে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যেভাবে কথা বলতেছেন যে ওদের ট্রিগার করে, যেরকম ও যেটা মেনশন করলো, এবং উনি যে আসলে পজিশনে দাঁড়িয়ে আছেন, উনি যেভাবে মানে খুবই তুচ্ছ তাচ্ছিল্যভাবে এই স্টুডেন্টদের সাথে কথা বলতেছেন বা ওদের একটা ট্যাগ দিয়ে দিচ্ছেন রাজাকারের বাচ্চা, সেটা আসলে উনার কাছ থেকে, একটা দেশের আপনার রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে উনার কাছ থেকে আসলে এরকম আশা করেনি কথাবার্তা সাধারণ স্টুডেন্ট আশা করেনি। কারণ এই সাধারণ স্টুডেন্টরা ওরা কোনো দলের না, কোনো রাজনৈতিক দলের না, কোনো না, ওরা হচ্ছে স্টুডেন্ট কোনো রাজনীতিক ছত্রছায়ার বাইরে। আমরা এখানে যারা আছি, যারা আসছি, আমরা কোনো রাজনৈতিক দলে না, আমরা সাধারণ স্টুডেন্টদের ভয়েস হিসাবে আসছি। Thank you, Iftikhar Siddiq, for your comments. Just from the producer, I've learned that it started in 1972, just after the the independence and so forth, which has been going on for a long time. Now, coming to Nafis Fuad, you're the founder, committee, a member, Bangladesh Student Association in UK as well, right? So you obviously there's liaison between here and over there. How are you finding this situation right now as you are speaking to the people in Bangladesh? Before I answer that question, I would like to go on a short briefing about what is quota. Please do. Why Yes. is it necessary? Yeah. So basically, quota, as you already mentioned, like it has been from a very long time. It has been there since a very long time, but there was no issue. But why it took a long time for people to understand that quota is not for us. So basically, the first point is, when imagine my father is in liberation war and maybe I lost him.
Okay. And now he was the only bread earning member in my family. Hypothetically, you're speaking right now, yeah? Yeah. Okay, right. And then there's no one who can take care of myself and my family as well. Then it's the government who is taking care of The responsibility and everything and giving me that support, Right. the moral support as well. That okay, your father sacrificed for the country, for the nation, for ourselves. So now it's our responsibility to support you, to give you the extra support, whatever you need to succeed in your life. Okay. 20, 30 years later, now all the sons of a freedom fighter is mostly like 30, 40 years old, like obviously more than 35 years old. Right. So the age limit for the government job back in Bangladesh is 30, I guess. 30. It's 30. So there's no need of the quota system for the sons of the freedom fighters. Right. It should be equal for everybody. Equal for everybody. But now this benefit is going to the grandchildren's. Right. So now here the clash arises, like why the grandchildren's? Because now his father was lost. Your father has recovered from that situation. We got a good position now. Now we are in the same level. But still you are getting the benefit. And then there is another point. There was one freedom fighter. He has got 2 sons and maybe his 2 sons got 4 sons each. Right. So at some point in our life, we might see like it's all freedom fighter quota, then 44%. Like we say, it stays within the family. Exactly. It's only for a certain people. And I understand why, and I hope the viewers can understand, but do we all understand, nationally, internationally, why it is unfair, right? Exactly. So now it's absolutely clear, yeah? So we have to, we always have to, time to time, we have to, improve we have to reform the quota system. Like I have been serving student union in University of Hertfordshire since 2 years, yeah. Right. And I have experience, we have quota in developed countries as well, like advanced countries like in UK. Just to make it clear, you said sons earlier on, this means sons and daughters, right? Whoever, descendants, we could just say, from them, yeah. For sure. Just in case people just understand that it's just for the sons and their children. So right. So it just stays one-sided. Yeah, it stays one-sided. Okay. Then what I have seen here is very beautiful that they every year they sit down together, they see the situation, what's going on now, and according to that situation, they make a decision like what should be fair for everyone. Absolutely. Yes. There was a point we have a rising number of people coming from black and Asian minority ethnicity. So then they recruited a BAME advocate, which is black and Asian minority advocate, who can ensure that each and every particular student from this ethnicity is being represented. Then we had 4 sabbatical officers in student union. They reformed it to 10 sabbatical officers, where they particularly got 1 black student officer. Just to make sure that, okay, they have got a big community now here in ethnicity, so we have to represent them. So very shortly, if that's why after some while, আমাদের এই কোটা রিফর্মেশনের যে নিডটা স্টুডেন্টদের was very important. Was very important. And that happened in 2018. That happened in 2018 as well. Prime Minister agreed with that, but then on the parliament, she stated that she just took the decision emotionally. Okay. And here comes another point. She is our honorable Prime Minister. How she can make a decision emotionally, why she's the responsible one for the whole nation and the whole country. Absolutely. Okay. She also must have advised before making such a decision, right? Exactly. So this goes back to 2018, right? 2018. And then so this has been going on for the last, how long? 6-7 years? 6 years. If it's 2024 right now. এটা যে আমি একটু অ্যাড করি, এটা যে আসলে কিছুদিন আগে প্রোটেস্টটা শুরু হয়েছে। প্রোটেস্টটা কিন্তু আপনারা জানেন হাইকোর্টে একটা মামলা চলতেছে। হাইকোর্টের মামলা, এটা তো জুলাই 1st of July তে the Supreme Court reinstated controversial government job quota that reserves 1/3 position of descendants. আমি যেটা একটু বুঝাইতে চাইছি। So এটা তো 1971 এর পরে, কিন্তু
2018 যেটা হয়েছিল এটা মানে এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে, and this is the reason for the protests and all that. What I am trying to understand, and you've given me a certain or a brief explanation that she made a decision emotionally, right? What are the arguments on this? I mean, I can't say anything else, but it's absolutely against our, you know, like constitution. Yeah. Absolutely. I forgot the absolute term and the note, so I'm not going to mention that, but it's absolutely against our constitution that Prime Minister can never make any decision while she is not absolutely on her perfect state of mind. Yes. And something like that. But then slowly, by, you know, like, it never comes in one day or one night. People raise their voice, people raise their demands, they wait, they hold, they keep expectation. And then when they feel like their voice is not being heard or it has been ignored, the emotion gets, you know, suppressed, and then slowly it boosts up. And at some point, people in a just cause, I think they share your you know, expression of feeling and whatever you're expressing right now. Right, so many, even amongst politicians here, are sharing your understanding and feeling towards what's happening. And Afsana Begum, we're getting a lot of feeds coming in. She is actually, Afsana Begum, one of our, you know, female MPs, Bangladeshi MPs, or she is one of the first. If I'm not mistaken, she's the only one, I think, who has actually made a comment or posted on social media. And this is what she's saying right now. She's saying, I am shocked and appalled that students have been killed or brutally injured in Bangladesh whilst protesting against the government quota system, which restricts prospects in both education and work. The right to protest peacefully or peaceful assembly and freedom of expression are fundamental to having a functioning and flourishing democracy and must be upheld. What do you say to that? I would definitely agree with that, but then again, as my fellow colleague already mentioned, that this is why we are lacking. This is what is missing back in Bangladesh. Right. It was a peaceful protest. The students was just asking to the government that for the reformation of the quota. That's it. It was nothing that it was nothing big. It was nothing political. It's their right. It was nothing. It is their right, because you might know in Bangladesh 5 out of 10 people is unemployed. Most of our young generation are not getting employed, and then again most of the quota seats are always being empty. So we've got one person who's raised our voice. Why do you think others are not participating? Bangladesh is here. Why do you think others are not raising the voice? Is it because they've got a good connection with Bangladesh government? This is a very diplomatic term. I would definitely say that there can be 2 points. One is either we didn't do enough to send our message to them yet, which is very unlikely. Yes. Otherwise, maybe it can be what you are guessing, but I would not make any judgment on that unless I'm very much confirmed about it that this is absolute. But then again, it's something like people knows but don't talk about it. Right. Okay. Well, I'm sure there are good reasons, whatever they may be. We don't want to dwell into that right now. Let's come back to Nazmul Saqib. As we were speaking earlier on, you have just come from Bangladesh. And were you in fear of, you know, I wouldn't say were you in fear of your life, but we know that people who have been participating in the protest itself, they've been shot at. Yes. They have been, you know, with sticks and stones, if you like. We've seen a lot of very violent videos. How was your feeling when you were in Bangladesh? To be honest, like, I was in constant fear, to be honest. Like, honestly, how can, like, someone kill another person just because they were doing something peaceful? I can't understand, like, this thing. I mean,
যখন দেশে ছিলাম আমি জাস্ট একটা দিনে জাস্ট আমি বের হয়েছিলাম, আমি তাদের সাথে প্রোটেস্টে ছিলাম। আমি লাকিলি দ্যাট ওই দিনটা তেমন খারাপ যায়নি। ওই দিন প্রোটেস্ট যেটা ছিল আমরা শান্তিপূর্ণভাবে শেষ করেছি, শেষ করে আমি বাসায় চলে আসলাম। আমি যখন আমার ফ্লাইট এখানে ব্যাক করার তার 2 দিন আগেই আমাদের প্রাইম মিনিস্টার একটা প্রেস কনফারেন্সে কন্ট্রোভার্সিয়াল অনেক কথাই বলেন, যেটার জন্য আপনার প্রোটেস্টটা খুব খারাপ একটা মোড় নেয়, অ্যান্ড everything went downhill after that. Everything went downhill. Yeah. After that. Okay. Well, I commend you for obviously you've just been in the middle of the protest, and also what about the videos that you've seen with regards to guys getting shot? We've seen a video of somebody. I think either he was the first Shaheed or one of those that got shot by police. I mean, unarmed student being shot like this. Where do they get this power from? I don't want to comment like these because Riyas is laughing. They will come back. We'll get back to you. Yeah, I mean, it's quite sad, isn't it? Yeah, really? it is very sad. It is very sad. But I don't want to comment anything regarding like the powers. I don't want to like comment anything regarding the politics. I'm just a normal student. No problem. I just want to. Thank you, Riyaz, for that. Iftikhar, what do you say about the videos that we've seen? Sorry, Riyaz, my mistake. Sorry, I do apologize. Yes. Could you please repeat the question again? So, the same question I asked? What do you think, or what's the feeling towards students? You're a student yourself, Yeah. and you've seen a fellow student, being shot, and he's unarmed as well. He's not throwing a bottle at the police. He's not throwing anything. So these are the videos that actually this was something that opened my eyes to come and do the show here, because I myself don't know much about Bangladesh, but we know that it is affecting, and we'll get back to that in a bit, why it's affecting us over here in the UK and what's been happening, and you guys just came from the protest that's been happening in Whitechapel. But going back to my original question with regards to your feeling towards another student, and it could have been you in that protest, right? Yeah. What do you think about that? It felt like someone is just shooting in my chest. Thank you. That's what I wanted to hear. Actually. So, I mean, ridiculously, we are protesting for some basic needs, that's basic human rights. Especially, we are protesting for safe roads. We are protesting for our safety. We are protesting for our rights. So it's obvious. I mean, every government should provide the necessary facilities to all the nations. It's just because we are the ambassador. We are the ambassador of a country. We will be representing the country to the whole world. Actually, what we are doing right now. So, as you asked a question, from where police got the power to shoot a student? We are wise enough to think about because that. They have to face some kind of consequence. Right? Yeah. But police are, it doesn't seem to me, or from the videos, that they're worried about all that, okay? I know I've asked a controversial question. We don't want to go too deep into the... in one word, Yeah. it was pretty intentional. No, I think I would say I think there is no one who can question them, or they feel like there is no one who can actually punish me or make me accountable for this action, whatever I'm doing. ওকে, আমি একটা জিনিস এড করি আমাদের এই যে প্রবাসী, আপনি যেটা বললেন যে স্টুডেন্টদের বুকের উপর এরকম কীভাবে গুলি করতে পারতেছে। আমি একটা কাহিনী বলি। আপনারা জানেন 10 মিনিট স্কুল বাংলাদেশে খুবই পপুলার একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, বাচ্চাদের বিভিন্ন জিনিস লার্নিং ফ্রি ওরা শেখায়। তো এখানে হচ্ছে আয়মান সাদিক ওর নাম হচ্ছে প্রতিষ্ঠাতা। সো আয়মান সাদিকে হচ্ছে বাংলাদেশের মিনিস্ট্রি থেকে আপনার স্টার্ট আপ বাংলাদেশ একটা প্রজেক্টের আন্ডারে ওকে 2 কোটি টাকা একটা আপনার 5 কোটি টাকার একটা 5 কোটি টাকা একটা ফান্ড দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু জাস্ট বিকজ অফ ও একটা জাস্ট ফেসবুকে স্টুডেন্টদের সাথে এই একটা স্টুডেন্টদের যে একটা সঠিক একটা ওদের অধিকারের একটা আন্দোলন যেটা কোটা রিফর্ম,
ও সহমত পোষণ করে একটা পোস্ট করেছিল, সাথে সাথে জুনায়েদ আহমদ পলক বাংলাদেশের আপনার আইসিটি মিনিস্টার, সাথে সাথে উনি ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে এটা ক্যান্সেল করে দিয়েছেন স্টার্টআপ বাংলাদেশ পেজ থেকে। সো আপনি চিন্তা করেন যে বাংলাদেশের মানুষের কিভাবে মানুষকে বিভিন্নভাবে ম্যানিপুলেট করা হচ্ছে, প্রশ্ন করা হচ্ছে। আপনার মনে কি করা হয় যে এই পুলিশটা আপনার নির্দেশনা না পেয়ে এমনি মনের ইচ্ছা স্টুডেন্টদের বুকে গুলি করতেছে? আপনি 17টা তাজা প্রাণ স্টুডেন্টরা করুন, একটা স্টুডেন্ট আপনার হচ্ছে ক্লাস 9-এ পড়ে, ক্লাস 9-এ পড়ে ওর মা অজুরে কাঁদতেছে। আমাদের দেখে আমরা প্রবাসীরা যারা আছে, আমরা এখানে বাংলাদেশ, আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যারা ছড়িয়ে আছে, আমি জানি আপনাদের টিভির মাধ্যমে পুরো বাংলাদেশের বিভিন্ন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রবাসীরা দেখতেছে। আমি জানি প্রবাসীরা কেউ শান্তি নেই, সবাই অশান্তির মধ্যে আছে, বারবার ফেসবুকে নিউজ ফিডিংয়ে নিউজ দেখতে চাইতেছে, এটা অশান্তির মধ্যে দেশে কী চলতেছে। এই যে আপনার এতগুলো তাজা প্রাণ ঝরে গেল, কার নির্দেশে ঝরে গেল? আমি আপনাদের সাংবাদিক যারা আছেন, আপনারা যারা সবাই আছেন, আপনাদের প্রশ্ন করতে চাই, কার মাধ্যমে এটা হলো? এটা তো নিশ্চয়ই নির্দেশনা না পেয়ে তোরা করতেছে না। এখন কিছু অ্যাড করতে চাই। সো আমরা জানি হচ্ছে আমরা যে এখানে মাস্টার্স করতেছি, তারপর হচ্ছে ব্যাচেলার্স করতেছি, এটা খুবই রেসপেক্টেড একটা ডিগ্রি। সো স্টুডেন্টরা হচ্ছে কেন কোটা রিফর্ম চাইবে না, দেখবেন হচ্ছে ডাবল মাস্টার্স আছে বাংলাদেশে, অনেক ভালো ভালো মানে পজিশন থেকে সাবজেক্ট থেকে হচ্ছে ওরা পোস্ট গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করতেছে। বাট আমি বুকে হাত রেখে বলতে পারি হচ্ছে 80% অফ দেম আর এমপ্লয়েড। আপনি হচ্ছে বিভিন্ন ফেসবুক গ্রুপে যাবেন, দেখবেন হচ্ছে ওরা বিজনেস অ্যাডভাইস চাইতেছে, কারো রেফারেন্স চাইতেছে। বাট দেখেন, when I was here in the UK, I used to work at a superstore. তারপর এখানে I got to know many customers, it just because it was a customer service job. তো ওরা আমাকে জিজ্ঞেস করতো, তুমি কোত্থেকে আসছো? I'm from Bangladesh. What you were doing here? I'm studying masters here. Oh, you were studying masters here? Wow. I mean, ওরা completely shocked. Was and you are doing this. আপনি যদি হচ্ছে এখানে একটা ব্যাচেলর করেন, ভালো একটা ব্যাচেলর করেন, আপনার কিন্তু সমাজে কিন্তু আপনার মর্যাদা থাকবে, কিন্তু এটা অনেক উপরে। কিন্তু বাংলাদেশে হচ্ছে এটা প্রায়োরিটাইজ করা হচ্ছে না। 80% হচ্ছে ডাক্তার, হচ্ছে দেখবেন ডাক্তার কত একটা রেসপেক্টেড একটা প্রফেশন। ডাক্তাররা হচ্ছে ওদের ভাতা পাচ্ছে না, ওদের সরকার থেকে চাকরি পাচ্ছে না, কিছু পাচ্ছে না, ওরা রাস্তায় আন্দোলন করতেছে, ডাক্তারদেরকে মারা হচ্ছে। স্টুডেন্টরা হচ্ছে আন্দোলন করতেছে ন্যায্য অধিকার পাওয়ার জন্য, ওদের মারা হচ্ছে। ও এই জন্য ট্রিগার পয়েন্টটাই হচ্ছে এখানে স্টুডেন্টরা ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, প্রপার কোনো জব পাচ্ছে না। আমরা যদি প্রপার ওই ফেসিলিটিসটা পাইতাম, আমাদের গভর্নমেন্ট যদি আমাদেরকে ওইরকম এনশিওর করতো যে ঠিক আছে তোমরা তোমাদের রিসার্চ করতেছো, ইয়া করতেছো, আমাদের এখানে কিন্তু রবট বানানো হচ্ছে। এই যে জেমিনাই, যে এখানে ইঞ্জিনিয়ার, আমি তো নামটা ভুলে গেছি ওনার, উনিও কিন্তু বাংলাদেশি। উনি চাইলে কিন্তু এই স্টার্টআপটা হচ্ছে বাংলাদেশেও করতে পারতো। So just with regards to the question I asked earlier on with regards to the shooting and where do they get the power, I've just received a video. Can we just have a look at the video quickly and then we can discuss the video itself? আমাদের উপর নির্দেশনা আছে, আজকে যদি আপনারা বের হন আমরা কিন্তু ডাইরেক্ট গুলি, আমাদের ব্যবস্থা আমরা নিব। Right, so you've seen what the police officer was saying there. What do you think? Quite shocking. It's not verified, by the way, Yeah. just for the Ofcom's sake and so forth. So it's basically common sense. Right. Where do police get the power from? Where does the police get, the order from? To shoot the students, to shoot the local, people. So basically, জিনিসগুলো হচ্ছে এখন available. আপনি একটা জিনিস না, আপনি যদি স্ক্রল করেন দেখবেন হচ্ছে আর একটা ভিডিও যে শাহজালাল ইউনিভার্সিটি থেকে স্টুডেন্টদেরকে পুলিশ লাথি মেরে বের করে দিচ্ছে। রাস্তায় হচ্ছে মানুষজন পানি দিচ্ছে, খাবার দিচ্ছে, ওদেরকে হেডশট করতেছে। Do you think, look, the police are human beings as well, right? They have feelings as well. They have family members that are students as well. It just, as a fellow human being, we just think, or I think, how does it feel to do something, so derogatory in those terms to another fellow human being, right? So, are they being forced? The police, have they got orders? Are they being forced to do this? What do you think about my question here? At the end of the day, they have human being. Right. They have feelings as well. Yes. In my opinion, maybe it's forcefully, or maybe not, or maybe it's intentional. Okay. 12 বছর যে একটা ছেলে একটা মরলো, 12 বছর না 14 বছরই হবে, কলেজের ছেলে ফারহান ফায়াজ নামে। ওর দোষ কি ছিল? 14 বছরের ছেলে আচ্ছা, শুট করে মারছে। ওর মা পোস্ট দিছে, দিস ইজ মাই সান ফারহান ফায়াজ, হি ইজ কিলড
অ্যান্ড আই ওয়ান্ট জাস্টিস। আরেকটা ছেলে দেখলাম হচ্ছে তাও কলেজের, ওকে মেরে ট্যাঙ্কের উপরে করে লাশটা নিয়ে যাচ্ছে, টানা হেঁচড়ে করে পা ধরে টান মেরে হচ্ছে রাস্তায় ফেলে ট্যাঙ্কটা নিয়ে পালাইছে। পুলিশ হচ্ছে জনগণের বন্ধু। হ্যাঁ, পুলিশ জনগণের বন্ধু। আমি একটু শেষ করি। পুলিশ জনগণের বন্ধু। আমরা কিছু হলে কার কাছে যাবো? আগে পুলিশের কাছে যাব। পুলিশ যদি এখন এভাবে যদি রুথলেসলি মানুষকে মারা শুরু করে, আমাদের যাওয়ার জায়গাটা কই? আমাদের সরি ফর টেকিং ওভার। সো আপনি জানেন যে এখন আমাদের আইনমন্ত্রী আনিসুল হক উনি বলেছেন যে আন্দোলনকারীদের সাথে বসতে চান, কিন্তু আন্দোলনকারীকে কি বলেছে? সমন্বয়করা দুজনেই আপনাদের সংবাদ বিবৃতি দিয়েছে, যমুনা টিভি, বিভিন্ন টিভিতে ওরা আছে, যে ওরা লাশের মানে পার দিয়ে ওরা বসবে না। এই যে একটা আনিসুল হক সাহেব বা সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা বসতে যাচ্ছিল, এরা 2 দিন আগে উনাদের এটা মনে হলো না? কেন স্টুডেন্টদের এত কিল করে, এত শান্তিপূর্ণ একটা প্রোটেস্টকে একটা ভয়াবহ একটা ম্যাসাকারে একটা পরিণত করে আপনাদের এটা করা হলো? এবং এই জানেন যে এই চ্যাটারে হাইকোর্টে যেটা মামলা চলছিল, এটা আপনার আগামী রবিবারে মনে হয় সম্ভবত আদালতে তোলা হচ্ছে। সো এটা আগে কেন একটু ডিলে করা হচ্ছে? এখন এতগুলা তাজা প্রাণ ঝরার পরে ওনাদের মনে হচ্ছে না, এটা তাড়াতাড়ি রিফর্ম করতে হবে, তাড়াতাড়ি করতে হবে, এবং আইনমন্ত্রী এটা বসতে চাচ্ছে। আমাদের দেশে কোনো কিছু যতক্ষণ পর্যন্ত লাশ না পড়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত আসলে আমাদের দেশের কারো টনক নড়ে না। Very, very sad indeed. Very, very sad indeed. What do you have to say about that with regards to the video that we just watched? I mean, it's loud and clear. It's black and white. What's happening in Bangladesh, and I totally agree with your point that they are humans as well. And being a human, how you can kill another human like in this way, showing no mercy? And why is this boys, these kids are only 14 years old, 15 years old. They are innocent. If you look at their face, they don't look like a harm for us at all. No, absolutely. But then obviously it's the peer pressure, or it's So what's, I mean, a 14-year-old, is it to bring fear into the people, to stop the protests? Definitely. I'd say definitely. Okay, I've just got a feed here quickly, and this is Catherine West, Parliamentary Under-Secretary of State, Foreign, Commonwealth and Development Office, who said the UK government is deeply concerned by the violent clashes during ongoing student protests in Bangladesh. The UK supports fundamental freedoms and respect for human rights, including the right to protest and peaceful assembly. We call on all sides to find peaceful resolution and urge for an end to the violence. I'll ask you this question. The current Prime Minister, Keir Starmer, he has got a very good relationship, from what we understand, with Bangladesh. Do you think they can make any difference? The relationship they have at the moment is based on what he has seen. And now what we are trying all together is to bring out the real image, what the actual government is, what the government is hiding behind this happy face, this innocent face. When it comes out, then we all will see who still stays the friend and who stays in a good relationship, in good term with Bangladesh. Maybe with Bangladesh, yes. With the current Bangladeshi government, there's a question mark. আচ্ছা, আমরা আরো একটু এড করি এটার সাথে, নাফিসের সাথে, যে আমরা বাংলাদেশি স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন আমরা এটাই করতেছি। আমরা আজকে জানেন আপনাদের টিভির মাধ্যমে সবাইকে জানিয়ে দিই, আমরা আজকে নাফিস ফুয়াদ থেকে শুরু করে আমাদের আরব যারা আছে, আফতাওয়ালি পার্কে আমরা ছিলাম, আমরা শান্তিপূর্ণ প্রোটেস্ট করেছি। কালকেও আমাদের বিভিন্ন কর্মসূচি আছে। যে এই যে আপনি বললেন যে ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্যাল সব এবং নিউজকে সবাইকে জানানো আসলে বাংলাদেশে আসলে কি চলতেছে এবং কিভাবে বাংলাদেশের স্টুডেন্টকে সাপোর্ট করা যায়। এবং আমরা যারা আসলে আমাদের যারা এখানে আছে স্টুডেন্টরা বাংলাদেশ থেকে আনছি, কারো আসলে 2 বছর 3 বছর 5 বছর এরকম হয়েছে, খুব বেশি দিন আমাদের দেশের সাথে গ্যাপ নেই। তো আমরা আসলে দেশে গিয়ে আমরা স্টুডেন্টদের সাথে একাত্মতা পোষণ করতে পারতেছি না, কিন্তু আমাদের এখানে থেকে বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন থেকে শুরু করে স্পেশালি আমাদের বাংলাদেশি স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, আরও যারা অ্যাসোসিয়েশন আছে, আমরা এটাই চেষ্টা করতেছি বাংলাদেশি স্টুডেন্টের সাথে আমাদের কানেক্ট করা এবং আমাদের স্টুডেন্টদের যেটা রাইট এটা প্রোটেস্ট পুরো দুনিয়াকে এবং তুলে ধরা। এবং আমরা এই শোয়ের মাধ্যমে বলতে চাই যে বাংলাদেশের স্টুডেন্ট যারা আমাদের শুনতেছে, যে ইউ
উইকের বাংলাদেশের যারা স্টুডেন্ট আছে তারা তাদের সাথে আছে এবং তাদের বিপদে যখন যেটা লাগবে আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করব। Okay. We are actually coming to the end of the show, but I'm going to ask all four of you, just for the viewers, what are the messages that you want to give? Let's start off with you first. I just want to say, like, do the right thing. As a student, আমি জাস্ট গতকালকে বাংলাদেশ থেকে আসছি। আমি একজন স্টুডেন্ট হিসেবে আমি তাদের কাছে থেকে হয়তো তেমন কোনো কিছু করতে পারিনি, বাট আপনারা আমি এখানে কি লেখা আছে হয়তো I can আপনারা see you're জানেন। heartbroken. I can see from the expression, from the way you're speaking, because you were there physically. I'm I can kind of see- mortified. Yes. I would say, like, I'm very mortified by the massacre today. Like, you know, after the network, after the blackout in Bangladesh, Yeah. one of my friends, like, I don't know, like, how did they got connected with me? They literally called me, in their own phone. At first, like, I was thinking, like, who is this calling me? Because no one normally calls me directly from Bangladesh. No. I don't know, like, how they got connected, because at that time, like, everything was shut off, literally, like, nothing was working. So আমার এক ফ্রেন্ড আমাকে কল দেয়, আমি হ্যালো বলতেই তার মুখে তার গলার আওয়াজ শুনে আমার লিটারালি চোখে পানি চলে এসেছিল, মানে এত ভয়। আমার এক ব্যাচমেট, সে মানে গতকালকে, এখন তো বাংলাদেশে হয়তো আগামী মানে এই 19th হয়ে গেছে, তো 18th আমার লিটারালি আমার এক ফ্রেন্ড লাইক রাবার বুলেট, 4টা রাবার বুলেট তার শরীরে লেগেছে, একটি টিয়ার গ্যাস সে ইয়া করছে। Quick message, just a quick message to the viewers, and then Just, we'll move I on would to say- Riyaz. I would say do the right thing, like everything will be okay. Do the thing which you think is the right thing to Thank do. you, Nazmul Sheikh. Thank you, Riyaz. Message for the viewers, please. So my message would be just স্টুডেন্টরা যেই স্টুডেন্ট না সবাইকে, মানে সব দেশের মানুষকে যেটা বেসিক নিডস এনশিওর করেন, সেফটি এনশিওর করেন, কারণ দিন শেষে এই স্টুডেন্টগুলাই কিন্তু বাংলাদেশকে আপলিফট করবে, বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করবে। আপনি যদি প্রথম থেকে এই জনকে চোখ করেন সবগুলোকে, এই ট্যালেন্টগুলোকে ফ্লারিশ হবে কেমনে? It is your democratic and human right. Iftikhar, quickly, if you can give. যে বাংলাদেশের 52 ভাষা আন্দোলনে স্টুডেন্টরা এই লিগ দিয়েছিল, আপনি জানেন। তারপর আমাদের 1971 সালে যে ফ্রিডম ফাইট, সেটাও স্টুডেন্টরা লিড দিয়েছিল। সো এখন এই কোটা আন্দোলনের লিডটাও স্টুডেন্টরা দিচ্ছে এবং এটা সফল হবে। এবং এই কোটা আন্দোলনের সাথে শুধু কোটা আন্দোলন রিফর্ম করবে না, পুরো বাংলাদেশকে রিফর্ম করবে, এটা আমার বিশ্বাস। এবং আমি সমস্ত প্রবাসীদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তারা যারা যেভাবে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের সাধারণ স্টুডেন্টদের। ভবিষ্যতে এই প্রবাসী বাঙালিরা এরকম সাপোর্ট দিবে এবং সঠিক তথ্য তা পুরো পৃথিবীর কাছে পৌঁছাবে, সেটাই আমি আশা করি আপনাদের নিউজ চ্যানেলের মাধ্যমে। Thank you very much. Nafis, what? আমি আজকের এই শোয়ের মাধ্যমে একটা মেসেজ যারা রেসপন্সিবল এই বর্তমান বর্বরচিত এই পরিস্থিতির কারণে তাদেরকে দিতে চাই। এভরি টাইরানি হ্যাজ ইটস এন্ড, অ্যান্ড আমি আমাদের দেশের জনগণের অ্যান্ড স্পেশালি আমার ভাই বোনদের, দেশের সাধারণ শিক্ষার্থীদেরকে এই মেসেজ দিতে চাই যে we have lost everything that we had, so there is nothing more to lose. Whatever you are doing, keep doing. আমরা বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ইউকে, আমরা তোমাদের সাথে আছি, and আমরা obviously তোমাদের সাথে থাকবো, and even tomorrow we have got a protest in Altawali Park as well at 3 p.m. So students studying here in UK or staying here in UK, I would invite them, please come along with your friends and be the support system for our brothers and sisters back in Bangladesh. Thank you very much, Nafis. Well, thank you. For the viewers, I mean, the best, we want the best for Bangladesh. And as you can see, very, very emotional brothers here who have actually participated in, and we didn't have time to speak about the protests in Altawali Park, unfortunately, but this has been affecting us here. It's affecting Bangladesh in an immense way. We talked about network. We're not getting communication. There's gaps in communication. Myself personally, I couldn't communicate with the people in my village today, and I really need to do that. So this is not only in Bangladesh. This is here in the UK, and I think worldwide, wherever Bangladesh are residing. So once again,
you know, we want the best for Bangladesh. Let's pray for Bangladesh and hope for it to go forward and this chaos to end. So I hope you guys enjoyed the show, and until next time, assalamu alaikum.